ஹலோ எவ்ரிஒன், வெல்கம் டு ஹோம்பவுண்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ். ஒரு கோல் செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 5:30க்கு அடிக்கிற அலார்ம் ஆஃப் பண்ண அடுத்த செகண்ட் என் மனசில் ஓடுறது, இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கினா நல்லா இருக்குமே, வேலையை கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணிக்கலான்னு. ஒரு கோல் செட் பண்ணி மார்னிங் டைமோட வேல்யூ தெரிஞ்ச பிறகு அதே 5:30 அலார்ம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நானே ஃபஸ்ட்டு குட் மார்னிங் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. என் பொண்ணுக்கு ஸ்கூல் இல்லாத வீக் டே மார்னிங் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க. என்னோட 24 ஹவர்ஸை 10 மினிட்ஸில் காட்டுற டேலண்ட் இப்போ எனக்கு இல்லாததால் மார்னிங் 5:30 to 9:30 ஜஸ்ட் 4 ஹவர்ஸை மட்டும் இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். பவுடர் வச்சு ப்ரஷ் பண்ணாலும் டீத் நல்லா இருக்குது, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹைப்போதைராய்டிசம் இருக்கிறதுனால மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் போட வேண்டிய டேப்லெட் எடுத்துக்கிறேன். நான் டேப்லெட் போடும்போதே குட்டி பையன் முழிச்சிட்டான். அவன் யூஷுவலாக 5:30 to 6:30க்குள்ளே ஒரு தடவை பால் குடிச்சிட்டு தூங்குவான். இந்த டைமில் அவனுக்கு பிடிச்ச பவுடரை பாலில் கலந்து கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த பால் குடிப்பான். இல்லைன்னா அந்த பால் டப்பா தட்டி விட்டுருவான், ரொம்ப அழுவான். அவன் பால் குடித்ததும் ஃபீடிங் பாட்டிலை வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு நான் யோகா கிளாஸ்க்கு ரெடியாக போகிறேன். எனக்கு ஸ்னீசிங், ரன்னி நோஸ் அண்ட் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது. ஸோ 2018 இந்த யோகா கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணேன். பட் யோகா எனக்கு வேறு விதமாக ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிஞ்சதும் என்னோடய எனர்ஜி லெவல் ஹையாக, மைண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. ஸோ யோகா தவிர வேறு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி லைக் ஜாகிங் போனால், பிரிஸ்காக வாக் பண்ணால், பேட்மிண்டன் விளையாண்டா 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே டயர்ட் ஆகிடுவேன். ப்ரீத் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும், படுக்கணும் போல் இருக்கும், அடுத்த வேலை செய்ய முடியல. ஸோ யோகாவை என்னோட மார்னிங் ரொட்டீனில் வச்சுக்கிட்டேன்.
ஸோ டெய்லி வார்ம் அப், ஆசனா, ஸ்மூத் த்ரஸ், ஒரு சின்ன பிரேக் எல்லாம் சேர்த்து 1½ ஹவர்ஸ். யோகா முடிஞ்சதும் கண்டிப்பாக டோர் ஓப்பன் பண்ணி வெளியே போய் சுற்றி பார்த்துட்டே இருப்பேன். சம்டைம்ஸ் நல்ல செடியெல்லாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கா, பூச்சி விழுந்திருக்கா, மொட்டு விட்டுருக்கான்னு பார்த்துட்டே தண்ணி ஊற்றுவேன். இந்த டைமில் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். சீக்கிரத்தில் ஒரு 3 டேஸ்க்கு மட்டும் மீல் பிளான் அண்ட் ப்ரெப் பண்ணி எனக்கு அது செட் ஆனால் ரொட்டீனாக பண்ணலான்னு இருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான பர்ஃபெக்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட். முளைக்கட்டின பாசிப்பயிறு, கொண்டக்கடலை பாயில் பண்ணாமல் பச்சையாகவே ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிறேன். அதோட முளை உடையாமல் நல்ல தண்ணியில் 2 தடவை கழுவி எடுத்துட்டு அதில் ஹாஃப் ஆனியன், ஒரு டொமேட்டோ, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸ், சீட்ஸ் இல்லாமல், கொஞ்சம் சால்ட்டு, சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான், பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி. குட்டி பையனுக்கு 1½ வயசு தான் ஆகுது. ஸோ அம்மா அவனுக்கு இட்லி சட்னி பண்ணிட்டாங்க. இது என் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. கொஞ்சம் பவுலில் வச்சு நீட்டாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு ஆசை. ஆனால் என் பொண்ணு, மம்மி எப்படா பவுலை கொடுப்பா, போய் டிவி முன்னாடி உட்காந்து சாப்பிடலான்னு சுற்றி வந்தா. கேமரா முன்னாடியே சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு பாப்பான்னு. அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்படி இப்படி ஏதோ பண்ணி டிவி இல்லாமலே அன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வச்சுட்டேன். நானும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். குட்டி பயலுக்கு எங்கள் அம்மா இட்லி ஊட்ட நான் பெட்டை நீட் பண்ண வந்தேன். பெட்ஷீட்டில் கொஞ்சம் என் பசங்க கைவண்ணத்தை காமிச்சிருந்தாங்க. சேஞ்ச் பண்ணியே ஆகணும். வீக்லி ஒன்ஸ் தான் பெட்ஷீட் சேஞ்ச் பண்ணுவேன்னு சொல்லவே முடியாது. மேக்ஸிமம் 1 வீக். சம்டைம்ஸ் ஒரே வாரத்தில் 2-3 தடவை கூட சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இப்போவே டைம் 9:25. என்னோட அடுத்த வேலை 9:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கு ரெடி பண்ண போகிறேன். பாய்.